Ladies and gentlemen, thanks for joining Quinoxe Television on our midday bilingual edition of news. We are live from Douala, Cameroon's economic capital city, Quinoxe Central News Desk. Now, our first part is in the French language with Kevin Chogo. Kevin Chogo, good afternoon. Bon après-midi, bonjour, famille en son sanda, mesdames, messieurs, bonjour, merci de nous retrouver pour cette édition bilingue de la mi-journée sur Quinoxe Télévision. Ouvrons avec ce fait de société, une jeune étudiante de l'université de Yaoundé 1, âgée de 17 ans, a subi de pires sévices lors de son kidnapping en fin d'année 2024. Retrouvée morte, ses bourreaux, un taximan et son complice, l'auraient violée tout en la retenant captive, non sans exiger de la famille une rançon contre sa libération. Les deux comparses sont désormais aux arrêts, nous disent Rodrigassi et Guizogo. Faute de se consacrer à son métier de taximan, Germain Messina Nyassa, 40 ans, s'était trouvé une vocation de kidnappeur et de violeur avec la complicité de son neveu Pascal Nkenge Abanda, 32 ans. Les différents indices qu'il a mis à notre disposition nous ont permis de mener des investigations. Nous avons pu mettre la main sur le suspect le lendemain au niveau de la mairie des Foulanes, après un guet-apens que nous lui avons tendu. Une jeune étudiante de 17 ans de l'université de Yaoundé 1 est tombée dans leurs griffes depuis le 30 décembre 2024. Suite à une plainte du père de la victime, les présumés kidnappeurs et violeurs ont été mis aux arrêts par le service central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale. Il a reconnu les faits et il nous a fait savoir qu'il était assisté d'un complice qui n'est nul autre que son neveu, un certain King Abanda, qui gardait en captivité la jeune demoiselle au niveau de Entrain-Béac en van. C'est en proposant une offre de service alléchante à la victime que Germain Messina Nyassa a pu lui tendre un piège. Elle a contacté ce monsieur le 30 décembre, sollicitant rentrer à la maison vu qu'il se faisait tard. Et le monsieur donc l'a transporté. Il lui a fait savoir qu'elle pouvait se reposer et qu'il allait transporter d'autres clients avant de la déposer chez elle. Sauf que quand elle s'est réveillée, elle était dans un lieu non connu d'elle, ce qui a permis au monsieur non seulement de la menacer et d'abuser sexuellement d'elle avant de commencer à demander la rançon à ses parents. C'est la fin du calvaire pour la famille de la victime qui devra se reconstruire après ce traumatisme. Je me suis rendu à la brigade des Foulanes. Effectivement, ma fille était assise là, avec la même tenue qu'elle était sortie de la maison depuis le temps. D'autres potentielles victimes se voient ainsi épargnées des forfaits de ces kidnappeurs et violeurs que la gendarmerie vient de mettre en déroute. Matrici Dachan dans la région de l'Ouest Cameroun, un homme de 40 ans au de la vie à sa maman, à sa génitrice, qui a refusé de lui donner un montant de 5 000 francs CFA. Le prénommé Dimitri a fait usage d'un pain pour étrangler sa propre mère. Ce délinquant, donc, selon les témoignages bien connus des milieux carcéraux, a été soustrait des griffes de la population en colère par les éléments de la gendarmerie et placé en garde à vue. Le récit de ce drame avec Vivien Tonfac et Robert Kenyé. Cet homme habitant le village Letza, dans le groupement Photo à Tchang, dans le département de la Menois, traîne la dépouille de sa mère. Les villageois ont ainsi sommé le nommé Dimi, âgé d'environ 40 ans, de finir avec ce qu'il avait commencé, en inhumant tout seul sa mère, qu'il venait de tuer par étranglement parce qu'elle refusait de lui donner de l'argent. Il demandait avec insistance qu'elle lui remette cet argent. Face à son refus catégorique, il l'a retrouvée dans la maison et a utilisé un pagne et l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle s'affaiblisse. Pris de panique, il fait appel aux voisins, mais ne va pas réussir à les persuader de son innocence. C'est en ce moment qu'il est sorti appeler les voisins, qui sont venus constater qu'elle était déjà décédée. Cuisiné par les voisins, il a raconté comment et a expliqué pourquoi il a tué sa mère. Cet homme à 30 ans est un délinquant à la réputation établie, coupable de plusieurs actes odieux qui l'ont de nombreuses fois conduit dans des prisons du Cameroun, notamment celles de Yaoundé et de Tchang.
après avoir ôté la vie à celle qui lui en a donné. Dimi, qui ne présente aucun signe de remords, a été récupéré des mains d'une foule en furie par les éléments de la brigade de gendarmerie de Balevongli. Dans un tout autre registre à présent, le chef de l'État a partagé sa vision du monde hier avec le corps diplomatique et les corps constitués nationaux. C'était à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au Palais de l'Unité. L'un des grands absents au rendez-vous, le président du Sénat, deuxième personnalité de la République, pour des raisons de santé selon nos sources. Morceau choisi du discours prononcé ou des discours prononcés à l'occasion. D'abord, le doyen du corps diplomatique, son Excellence Mostafa Bou, ambassadeur du Maroc au Cameroun, et puis le président de la République, son Excellence Paul Biya. Morceau choisi. Nous revenons donc sur cet élément dans nos prochaines éditions. En tout cas, affaire Maître Alice Comme, parlons-en, Amnesty International fait le procès de l'État du Cameroun. L'organisation de défense des droits de l'homme accuse le gouvernement camerounais de tout mettre en œuvre pour écraser la société civile, les organisations non gouvernementales à l'approche de la présidentielle 2025. Amnesty International demande la fin de la cabale contre Maître Alice Comme et surtout le respect des lois en matière des libertés publiques ou des libertés d'opinion au Cameroun. C'est un reportage que nous propose ce matin Tofil Junke et Gladys Sidji. Amnesty International vole au secours des organisations de défense des droits de l'homme ainsi que de la société civile et fait le procès des autorités camerounaises habituées au musellement. Le directeur régional par intérim de cette institution pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale déclare que l'interdiction d'activité et la suspension arbitraire pendant 3 mois du REDAC et de 3 autres organisations de la société civile sont contraires aux obligations internationales du pays en matière de droits humains, de garantir le droit de chacun à la liberté d'expression et d'association. Les autorités camerounaises doivent mettre fin, fait savoir Amnesty International, à la suspension d'organisations concernées, rétablir leur statut et leur permettre de mener leurs activités sans ingérence arbitraire. Elles doivent également immédiatement mettre un terme à l'utilisation abusive du système judiciaire pour cibler Maître Alice Comme et d'autres défenseurs et militants des droits humains. Revenons sur les péripéties qui entourent l'affaire Maître Alice Comme et REDAC. Amnesty International fait savoir que dans ses observations finales sur le Cameroun publiées en décembre 2024, le Comité des Nations Unies contre la torture s'est dit préoccupé par les informations selon lesquelles des défenseurs des droits de l'homme, des membres de la société civile, des journalistes, des opposants politiques et des manifestants pacifiques ont été victimes d'intimidation, de menaces, de harcèlement, d'usage excessif de la force, d'arrestation et de détention arbitraire, de poursuites, y compris devant les tribunaux militaires, de torture et de mauvais traitements, de disparitions forcées et d'exécutions extrajudiciaires. Montrant aux yeux du monde, selon Amnesty International, le mépris flagrant des autorités camerounaises pour les droits humains de ceux qui défendent les droits d'autres personnes. Les jeunes Camerounais s'intéressent-ils réellement à la chose politique? On est tenté de répondre par la négative au regard du manque d'enthousiasme de cette catégorie ou de cette tranche d'âge social à s'inscrire sur les listes électorales. Un constat désolant fait également par Cabral Libi. S'appuyant sur les récents chiffres rendus publics par Elections Cameroun, l'organe en charge des élections au Cameroun, notamment dans un contexte marqué par la présidentielle 2025. Économie de sa sortie avec Daniel Arenzeteur et Achille Kamga. Chiffre à l'appui, Cabral Libi met à nu la désinvolture des jeunes citoyens à s'intéresser à la chose politique, notamment à remplir leurs devoirs civiques, dont le premier est l'inscription sur les listes électorales. Le tableau que présente le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale est assez éloquent à ce sujet. Tenez, les jeunes compris dans la tranche d'âge 20-35 présentent le taux le plus faible en matière d'inscription sur les listes. Les personnes en âge de voter sont d'environ 13 800 000 personnes. La tranche d'âge, comprise entre 20 et 35 ans, représente
7 120 000 personnes. Seulement 2 607 321 000 personnes sont inscrites sur les listes électorales, soit un pourcentage de 36,6% des 7 120 000 et 33,3% des 13 800 000. Donc un peu plus du tiers seulement. C'est pour ça que je dis que le gap est énorme. Voilà qui est suffisant pour expliquer le désarroi du député Cabral Libi, qui dit qu'il fait déjà beaucoup au Parlement pour que les conditions de vie des Camerounais changent et qu'il n'attend plus que ces jeunes, âgés entre 20 et 35 ans, accomplissent leur part d'obligation. Vous êtes certainement témoin des efforts que je déploie à l'Assemblée nationale pour que notre pays soit un pays d'espoir, d'espérance, où il fait bon vivre, où le talent qui vous caractérise éclot et attire le monde entier. Mais si vous ne faites pas votre part, tout ce combat sera vain. Les inscriptions sur les listes électorales ont repris le 2 janvier 2025. Avant la présidentielle d'octobre, toute personne en âge de voter a encore le temps de se faire enrôler. Rendons-nous à Boya à présent pour retrouver sur place nos envoyés spéciaux Zéphirin Gondi et Pierre Lavet-Diombon, où se déroule le 48e séminaire annuel donc des évêques du Cameroun, marqué par des échanges, des prières et surtout, nous le disions, l'actualité qui entoure la présidentielle 2025 au Cameroun. Sur place, nous prenons Lavet-Diombon. C'est en cette journée du samedi 11 janvier 2025 que s'achèvent les travaux du séminaire annuel des évêques du Cameroun qui se tiennent ici dans la région du sud-ouest du Cameroun depuis le 4 janvier 2024. Je l'ai dit, jusqu'au 11 janvier qui est ce samedi. Le séminaire de cette année est, il faut le rappeler, avec un fort accent autour de la transparence électorale, l'intégrité démocratique, ainsi que la lutte contre la criminalité et la préservation de la paix. Deux événements majeurs en cette journée. D'abord la dédicace de la co-cathédrale divine. Merci. Et ensuite, la bénédiction du nouveau secrétariat général des hommes catholiques. Viendra ensuite le moment très attendu. Il s'agira de rendre au public le communiqué final des travaux des évêques du Cameroun. Pierre Lavet-Diombon, Zéphirin Gondi, Boya. C'est tout pour la première partie de cette session bilingue de la mi-journée. Mesdames et messieurs, la suite, c'est avec Fomian Sansanda. Une fois de plus, good morning, Fomian Sansanda. Once again, good morning, Kevin Chogo. Ladies and gentlemen, good morning. Thanks for joining us in the second segment of news. We're starting on Amnesty International that says it is worried by the crackdown on dissent in Cameroon, but also the government of Cameroon's decision to suspend some civil society organizations and rights groups in the country, some for 3 months, including the network of human rights defenders in the Central African sub-region, REDAC, in its controversial situation opposing the government. The administrative officials of some parts of Cameroon and a key official of REDAC, notably Barrister Liscom. Lucy Esieliengo has more in the following report. Amnesty International strongly condemns the ongoing violations of human rights perpetrated by authorities in Cameroon. The arbitrary 3-month suspension of the Central African Human Rights Defenders Network REDAC and other civil society organizations and harassment of rights defender Barrister Liscom, according to the organization, highlights a disturbing misuse of the justice system to suppress freedom of expression. Amnesty International Interim Regional Director for the West and Central Africa declares the weaponization of the justice system to intimidate or target human rights defender Barrister Liscom demonstrates authorities disregard the rights of those who advocate for others. The organization calls for an immediate end to these practices, urging Cameroonian authorities to restore the status of the affected organizations and should be allowed to operate without interference.
Amnesty International also focused on the report published in December 2024 by the United Nations Committee Against Torture, wherein they expressed concerns about the findings which revealed human rights defenders, members of civil society, journalists, political opponents, and peaceful protesters have faced intimidation, threats, harassment, excessive use of force, arbitrary arrest and detention, but equally prosecution, including torture and ill treatment, and extrajudicial execution. And at the same time, President Paul Biya, President of the Republic of Cameroon, thinks that national egoism and disrespect to international law is the major cause of growing tensions around the world, which, according to him, is pushing the entire globe into a pool of blood. President Paul Biya, by this, called on his co-world leaders to reunite, nurse solidarity in order to enhance peace and prosperity. The head of state was speaking at the Unity Palace, that is the presidency in Cameroon, during a ceremony to receive New Year wishes from officials in Cameroon. Innocent as has more. Here's speech to members of the diplomatic corps at the Unity Palace. The President of the Republic, Paul Biya, stated that multiple conflicts and tensions in some countries like Ukraine, Gaza, Sudan and others strangulated peace and security in the world in 2024. He says these and other unending negative forces have claimed lives. Terrorism on the rise despite collective forces to suppress it. Nuclear wars, which ought to be prevented, are instead encouraged at the detriment of mankind. Number of violence victims keep rising, with the world population facing acts of killing, mutilation, destruction, forceful displacements and exile. The 91-year-old president questions how the world got to this stage of barbarism against humanity, whereas different peace deals and dialogues among world governments seem to have humanity on the track to durable peace. In his opinion, persistent national egoism, non-respect of international laws and others could be some reasons why the world is submerging in the pool of blood. President Biya highlighted more and more solidarity as a formula to revive humanity. If we must survive, then we have no other choice than determine our common priorities, have at our disposal the necessary means to realize it, and federate our efforts. He also asked the world to galvanize energies and act fast to counter natural disasters plaguing the globe due to climate change, or perish all. The head of state told the members of the diplomatic corps that Cameroon has always been available to bring its contribution to enhance a peaceful, stable and prosperous world. I call on the mobilization of the international community in favor of a multilateral, equitable, transparent, just and inclusive system to end conflicts and tensions. Dialogue, cooperation and solidarity must be our guide. His Excellency Mustafa Bou, doyen of the diplomatic corps, in his speech saluted Cameroon's diplomatic deployment and presence in different national and international organized fora. He also hailed Cameroon for its brilliant diplomats, who represent Africa in international organizations, as well as numerous achievements and awards Cameroon has reaped in the socio-political and cultural domains. Le doyen du corps diplomatique qui a people for failing to take up their responsibility in order to impose the much needed change in Cameroon. Among them is Honorable Cabral Libi of the Cameroon Party for National Reconciliation. In a statistical demonstration, Honorable Cabral Libi exposes the unwillingness of young Cameroonians to get involved in political issues, notably in the fulfillment of their civic responsibility, top among which is to enroll on the electoral register. The tabular presentation of Honorable Cabral Libi says this even clearer. Young Cameroonians between 20 and 35 have the lowest percentage on the list of registered voters in the country, according to statistics revealed by the elections organizing body in Cameroon,
Elekam, a provoking reality, according to Honorable Cabral Libi, who says he is doing his best at the National Assembly for better living conditions for Cameroonians, and by so expects that young people in Cameroon should as well play their role effectively by getting massively registered in order to vote when the right time comes. Honorable Cabral Libi says his effort and those of many other good-intentioned Cameroonians will go in vain if young people in Cameroon fail to take up their responsibility. Enrollment on the electoral register in Cameroon resumed on the 2nd of January 2025 for the new year, and ahead of the presidential election expected for October 2025, every Cameroonian eligible voter is expected to get fully registered in order to be rightly placed to vote when time comes. And the much expected election in Cameroon and key other issues plaguing the nation also featured on the table of bishops of Cameroon, who have been meeting in Buea, headquarters of the Southwest region in Cameroon, for days now within the context of their annual seminar. Bishops of the Roman Catholic Church are then closing their meeting in Buea today, and according to our reporter, our special envoy to Buea, Annabella, who is on standby, the bishops will be closing with a pontifical mass to be celebrated by the Apostolic Nuncio to Cameroon. Annabella is on the line to Buea. Good afternoon, Annabella. For me, I'm Sandra. Hi there to all the viewers of Quinoxe Television. Presently, we are at the Divine Mercy Cathedral of the Diocese of Buea, where the closing ceremony of the annual seminar of bishops is going on. And for me, the mass began at about 10 a.m. and is being presided over by the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, His Grace José Alvino Betancourt, and it is being attended by all the bishops of Cameroon. When we talk of all the bishops, we are talking about the bishops, those who have been raising some concerns about the socio-political environment of the country. We are talking about the Archbishop of the Douala Archdiocese, His Grace Samuel Kleda, he is here. The Bishop of Yagua, Monsignor Yauda Ugo, is also here, and that of Gaundere. And we have the entire clergy here in Buea. And for me, just also let you know that there are also some political figures who are here. We just saw the governor of the Northwest region, who is also attending this pontifical mass here at the Divine Mercy Cathedral here in the Southwest capital, which is Buea. And during the pontifical high mass, His Grace, the Apostolic Nuncio, talked a lot about hope, which is a message from Pope Francis. He said that though Cameroonians can be feeling, or the world at large, not only Cameroon, Africa, the world at large, can be feeling a lot of desperation, suffering, and all of those, there is still hope at the horizon. And that hope cannot come without peace. And peace, according to Apostolic Nuncio, quoting the Holy Father Pope Francis, cannot be without the equitable distribution of our natural resources. So in all, the Holy Father Pope Francis, through the Apostolic Nuncio, a message to Cameroonians and the world is for them to have hope that there will be peace and also there will be joy in the coming days or in the coming months, and why not years, in Cameroon and in the world. Reporting live from the Divine Mercy Cathedral here in the Diocese of Buea, I am Annabella Leke Zeferengonti for Quinoxe Television. That was Staff Lady Annabella, who is a special envoy among the team of Quinoxe, crack team of reporters and technicians following up the bishops' annual come together in Buea, chief town of the Southwest region of Cameroon. And just you heard from her indicating some Cameroonians who are frustrated. Surely among them is this category of people who are Cameroonians coming from Akwaya subdivision. Akwaya is just one of the subdivisions of the Manu division in the Southwest region of Cameroon. The frustrating factors for the people of Akwaya are just so many. Some of them enumerated by the mayor of Akwaya subdivision. Among them is just how to travel to Akwaya. Cameroonians have to go through the Federal Republic of Nigeria in order to get into Akwaya subdivision. To establish a national identity card, any individual or inhabitants of Akwaya subdivision will have to disburse at least 60,000 francs CFA to move all the way from Akwaya to Mavi, chief town of the Manu division. The challenges of the people of Akwaya, as viewed by the mayor, were captured in the following report, compiled by Simat Njikan Gabriel. Identification Center. 62 years counting that the people of Akwaya subdivision are still waiting for an identification post in their locality. The big challenge is that we have a vast population
that have turned the age of voting but have not been able to have their names entered in the electoral register because of the lack of ID cards. We don't have a center. For one to get an identity card, if based in Akwaya, that person must cover a distance of about 150 kilometers on foot. If not financially buoyant, somebody has to trek to Manfe, covering over 150 kilometers to get to Manfe where the center is. And unfortunately, when they get to Manfe, some of them are mistaken for Nigerians because of their tongue, because the way they speak the English. Because many of these villages like Oboni, like the Boki area, sharing boundary with Nigerian states, sometimes they are refused with the notion that actually they are Nigerians. For those who can make it, sometimes they can spend up to 60,000 francs CFA or more to get an identity card. For an Akwaya man to come to me for an ID card, it needs at least 60,000 francs. 60,000 francs because it does not only involve the transportation, it also involves settlement at the various immigration points through Nigeria. First of all, following the closure of the border, we don't have any other document like we are not issued transit passes again, where the Nigerians can say, okay, this person is on transit. So we move, and each time they stop you, the Nigerian immigration sees a Cameroonian. They start extorting from you, and so they should be able to solve this problem by getting us involved to identify the people, or the chiefs of the village to identify them so that they can have the ID cards. For one to get to Akwaya subdivision, there exists no direct route. 62 years counting. The journey is through Ekom via Obodo and Amana villages in Nigeria respectively before taking an untarred route into Akwaya subdivision. Shocking and disturbing indeed. Ladies and gentlemen, that's where we put an end to this edition of the Bilingual Newscast on Quinoxe Television. We thank you immensely for your keen attention, urging you to stay in the company of interesting programs on Quinoxe. Our next edition of News will be a bilingual edition at exactly 8 p.m. Go, see you at 8 p.m. Thank you, Famian Sanda. Mesdames, Messieurs, merci à nous avoir regardé pour cette édition bilingue de la mi-journée. Retrouvons-nous à 20h pour l'édition, bien sûr, de la soirée. Restez en compagnie d'intéressants programmes sur Quinoxe Télévision.